חיים בטבע לייב, תוכנית מספר 11, הוגוורטס שנה ב', מבני ברק ועד אפריקה, המסדרים הסודיים של עולם הנסתר, פייסל, חסות, ומתחילים. תוכנית בחסות בורא עולם ישתבח שמו לעד, שמה ישראל, יהובה אלוהינו, יהובה אחד. אז אנחנו מתחילים, חברים, וככה טיפ קצר לפני שאנחנו צוללים לכל הנושא הזה של קסם, magic, occult, עולם הנסתר, the hidden world. אני מבקש מכם לבוא בענווה, כי אתם מגיעים פה לנושא שאובייסלי אתם לא מכירים כל כך, אחרת לא הייתם מקשיבים לפודקאסט הזה, כי לרוב אנחנו כן מקשיבים לדברים שמעניינים אותנו, אנחנו כן מכירים או כבר כן מבינים בהם, אבל אם אתם באים להקשיב, זה מה שאתם באים ללמוד, נכון? אז בואו תהיו בסטייט אוף מיינד הזה של למידה, וננסה רגע להרגיע את הדיסוננס כשהוא עולה. אני יודע שזה קשה, אבל בואו ננסה בכל זאת, כשעולה לכם התנגדות, תנשמו רגע, ותבינו בסופו של דבר שמה שאני מנסה לתת לכם זה רק כלים, כדי שאתם תחליטו בחייכם שלכם מה לעשות. אז מה שאני אומר, זו דעתי האישית, אבל אין לכם עניין או סיבה כלשהי אמיתית להתנגד למה שאני אומר, כי אתם בכל מקרה אלה שמחליטים מה לעשות עם המידע הזה. אז אני אומר, כדי באמת לקבל את מה שאני אומר, כדאי פשוט להקשיב. אז זה דבר אחד. דבר שני, כן חשוב לי לומר שכשאנחנו מתעסקים במאג'יק, אנחנו מדברים פה על נושא שהוא מה שנקרא בתדר יותר גבוה ופנימי של המציאות. כלומר, זה להתעסק בכוחות של אבא, של הבורא. וכשבאים להתעסק בכוחות של הבורא, אז כמובן חשוב לבוא בענווה ובצניעות, אבל חשוב להבין שכוח, ככוח הוא לא טוב או רע. כוח הוא משהו ניטרלי. הטוב או רע זה השימוש שלנו כבני אדם. בכלל המושג טוב או רע זה הנפילה של גן עדן, כי בהתחלה היה רק אמת ושקר. וטוב ורע זה כבר מה שנקרא פרשנות. אז שוב, לא ניכנס לזה, זה אחד מהפירושים הידועים ביותר לחצת הדעת, הקטע עם הטוב ורע ואמת ושקר. דיברו על זה כבר כמה וכמה אנשים, ורבנים ואנשים טובים ומעניינים מאוד. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מה שאני כן אומר זה שבתכלס, גם בתוך תוכנו, העבודה של חיינו היא מה שנקרא להבדיל בין המוץ והטבן, ולבחור לאיזה זאב אני נותן מזון, לזאב הטוב או הזאב הרע. שככה, זה גם לא בהכרח הזאב השחור או הזאב הלבן. שחור ולבן זה לא טוב ורע, זה יין ויאנג, זה משהו אחר לגמרי. ואנחנו נבין את זה ונלמד את זה. רמז, השחור והלבן של הבונים החופשיים בבית כנסת שלהם, שרואים ברצפה שם רחבת התפילה, שם יש מרצפות שחור ולבן, זה ממש זה, כמו בלוח השחמט, כמו בהרבה דברים במציאות הזו, כמו למשל, כמו בחוק הקוטביות, the law of polarity, שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, 7 העקרונות. אז אמרנו 3 דברים: א', לבוא בענווה, ב', לבוא בהקשבה, בבקשה, וג', יש אור ואופל אצל כל אחד מאיתנו, גם במיוחד בבית שלנו עצמו, ביהדות. והעבודה שלנו היא בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, שזה להבדיל בין האור והחושך, מה שנקרא. אבל כיוון שעכשיו שבס, אז אנחנו נדבר על הדיבורים הגבוהים, כן? ואת ההבדלה אנחנו נשאיר למוצאי שבס. אז no further words, עם הדיבור השבתי הזה של היכולת שלנו ככה לדבר דיבורים גבוהים בשבת, דווקא בגלל שזה שבת, אנחנו נתחיל עם הדוקומנטרי של הדת באמת יש לה סטיגמה מאוד 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 מפחידה, שנקרא וודו, ובין המקום אפריקאי בעצמו יסקר את הדת הזו מתוך איזשהו ניסיון לתת לה PR טיפה יותר חיובי, יח"צ טיפה יותר מעניין וחיובי. בואו נראה עד כמה הם דומים לנו, בהרבה מובנים ובהרבה, נקרא לזה, תפיסות תיאולוגיות, הם דומים לנו מאוד. אז no further words, וודו documentary, הנה זה בא, אפרפפפי, אפרפפפפה. I've never seen anything like this before, time. There is a small community of people across the world who practice a very mysterious religion called voodoo. You guys check it out, that is the masquerade. This religion has been said to be involved in rituals, black magic, witchcraft, and the worst evil things you could probably think of.
In this video, I'm traveling to a country where this mysterious religion is still being practiced to understand why everybody is so afraid of it. From doing some research, I also heard that this religion has a powerful spirit which floats in the air, and my plan was to find out if they were lying to all of us. I'm giving myself 48 hours to find this floating spirit. To begin my exploration, I packed my bags and left Lagos to head to Benin Republic, a neighboring country to Nigeria. I had to make this journey by water because going by road was going to take forever, and we only had 48 hours. I arrived in Cotonou, a large port city on the south coast of Benin Republic, and the first thing I did was to head to the streets to start my research. Walking around looking for clues and signs for anything that could link me up to where I could find some voodoo worshippers. The more I searched, the more I realized looking for the right information in a city as big as Cotonou, which was around 79 square kilometers, wasn't going to be an easy task. Finally, we came across a poster on the road that said there was a voodoo festival happening in the town of Uida, which was about 40 kilometers from where we were. It was called the Voodoo Festival and was meant to attract fans and worshippers from all across the world. We're currently headed to Uida now to search for more information on the voodoo culture. We heard that it's practiced more prominently here. Hopefully we can find somebody who will give us more information. So what really is voodoo? This is one of the oldest practices, and some of the deities that we have in Uida come from Nigeria, such as Shampana, the Oya, and all those stuff. They come from Nigeria. So we, Nigeria, Benin, we worshiping the same God, the ancient God, and this from our ancestors. Voodoo is an ancient religion practiced by over 30 million people in the West African nations of Benin, Togo, Ghana, and Nigeria. It has countless deities, and animal sacrifice and events of spirit possession of humans are very common. Voodoo has been said to be one of the most misunderstood religions in the world. If this religion was practiced by so many people, is there more to what the eyes could see, and why did it have millions of followers? I was curious and wanted to find the real truth behind voodoo, so I continued digging. So guys, we're finally at Uida, and our first stop is the Temple of Pythons, which is right behind me here. This is where they worship snakes. Oh yeah, well, don't make me. Oh yeah, well, don't make me. Oh, we got snake worshipping is a very normal thing in Benin as part of the voodoo culture, kind of how cattle are celebrated in India. A python can live like women. This python has 35 years old. A python can live more than 70 years old. And it's even considered a sign of good fortune should a snake cross one's path. Jeez, oh my goodness, dude. It's not a big deal. It's not a big deal. Look at the way the snake is going. Generally, pythons are wild animals, so why would anybody worship something that can harm you or literally constrict you to death? The pythons were just a small segment of voodoo, and I wanted to know more and also find the powerful floating spirit I'd heard about, and my time was fast running out. As we're leaving, we bumped into a local tour guide who agreed to provide more information. How do we find them if we're looking for them? You can wait here or you can start to go around the town. We will see them. It's just one group, Abby? It's two groups. This is one of the biggest shrines. The high chief has to do the sacrifices here and move to the Python temple and the other places. Suddenly the whole streets is filled with a lot of people. That's the main high chief of the voodoo culture. The one in front that has the umbrella over his head. They've made the prayers on the shrine. That's the biggest shrine that protects the market and people. After here, we're going to the beach normally, where we'll have big ceremony. According to him, it was the biggest voodoo celebration in Africa, and so I decided to head here.
finally made it here, and it's actually a very big event. I noticed on my arrival that there were people not just from Africa, but mostly from America, Brazil, the Caribbean, and many countries across the world. People had flown all the way from other continents to attend this event, and I found this really fascinating. I have some people with me from the Caribbean that really wanted to know about West Africa and their roots. They find out that they're from here and they're really interested to see the land and where they come from. Wow. And then the Voodoo Festival just really represents the spirits and the ancestors that really brought them back to this land. The Voodoo Festival takes place every January 10th in Benin Republic, and it's a way for locals to celebrate and pay tribute to their different deities of Voodoo. At the beachfront, there were massive performances by the different followers of different deities, with massive onlookers from far and wide. There were so many thoughts running through my head. If so many people from other parts of the world were willing to attend this ceremony, and it bears lots of similarities to what we see in pop culture and movies today, then why was Voodoo so feared? Things that you don't understand, you want to stay away from it. Myself, I was thinking that Voodoo was evil for a long time until I was called in. Then I knew that Voodoo is very powerful. Voodoo can help me to be healthy. Voodoo can help me to help another people. That's why we are telling the whole world that the deity, our Voodoo, is not evil. They should practice it. One of the lessons I've learned in life is that hating or loving anything always has to come from somewhere. We've been programmed to hate our own culture, hate our own values. And on further reading of articles on the internet, I discovered that another reason Voodoo is feared is actually due to racism. Voodoo was first practiced in America and the Caribbean by slaves of African descent who had been shipped in from West Africa. Through a strong conviction for their religion, they revolted, with the slaves beginning to kill their masters, which led to a civil war. In the end, the Haitians came out on top by overthrowing the world's richest colony and creating the first Black Republic. The Haitian Revolution provoked fear in other European and American colonies that were reliant on vast numbers of slaves as plantation labor. They then created laws that prohibited the practice of African religions. So what about the dark side of Voodoo? Aren't there people who use it for evil? Voodoo with the devil's rituals are not the same. Okay. Voodoo will never use somebody for ritual to make money or to earn something. But you choose to be evil or you choose to be good. You choose to be Voodoo, to be helping people, to be bringing people alive, or you choose the evil to kill people. It's a choice. According to her, Voodoo can be used to protect and it can also be used to harm. What matters is the person wielding it. As the event proceeded with different displays and presentations, I was still on the lookout for the floating spirit. I had heard his name was called Zang Beto, and it's believed to be the spirit of dead relatives. Among Voodoo worshippers, the dead are thought to walk among the living. It was time for the final performance. I could see all the masquerades coming out. There were different masquerades who represented different deities, and they came out in different adornments. The lineup of masquerades on this side, and this is how the masquerades are going to perform today. It was a celebration with drums and lots of dancing and displays. Guys, check it out. That is the masquerade, but that's what we're waiting for a very long time. And it's almost here now. Now, what if I told you that spinning masquerade you see there has nothing inside it? You would think I was crazy, right? Have a look again.
How can this be possible? How can a masquerade be dancing all by itself? Somebody's in there shaking 1, 2, 3, and they tell it. No one was in there. You know, this is the beauty of voodoo to me. I mean, I don't know, people might say it's a trick. Everything I was seeing before me went against the laws of physics, and I really couldn't explain it. It shows how Africans are powerful, and we have to use it in the right way. You know, we just don't have to be scared of our own culture and history. Those who practice voodoo believe that there is a visible and an invisible world, and that those worlds are intertwined. Death for them is a transition to the invisible world, so our predecessors are still with us in spirit. If my oldest father or grandfather dead, I can call his spirit in a big masquerade, and then he's going to pray for us to ask blessing. So the spirit of your dead great-grandfather can enter that and pray for you? Yes, and pray for me. Wow. Over the years, American culture has appropriated our African stories, which are currently being used in box office movies. An example is in the movie Avatar. Ewa, the all-great mother in Avatar 1 and 2, were gotten from Ewa, which are spirits in the African religion of Haitian voodoo. Another place where I noticed this too was in the movie Black Panther, where you see them drinking herbs and going into an afterlife trance. These all bear close similarities to the voodoo culture that has been projected as evil. I guess if it makes money for Hollywood, then it makes sense. No, God has given us all the herbs, all the plants. When you say God, are you talking about Almighty God? Yes. So you also believe in God? Exactly. You know, in voodoo we believe in God, because if I do a medicine for you now to cure you, I will say that in the name of the Almighty. Because I did not create the herbs I'm using. The names that I'm using, I did not create them. We aren't always aware of the origins of our beliefs, and every now and then we need to reassess what we know and how we know it, which is why I'm making this video. I'm not a voodoo worshipper by any means, but neither am I a hater. I just seek to understand it and share what I experience with you guys. For me, as a content creator, believe me or not, I'm very open-minded. Yeah. Which anything that I see, I learn from it. That doesn't mean that that's what I believe in, right? Yeah. But you travel, you learn, you open your mind. Mom, if you are watching this video, I'm still your lovely Christian son and I love Jesus. I also noticed that many African traditions and cultures are under threat from modern media, and if voodoo originated from West Africa, doesn't it make sense to try and understand it? It's only through education and getting to know those with different beliefs that we can overcome our fear of the unknown. So what did I learn from this adventure? One of the things I learned about Beniya as a country and as a people is how accommodating everybody is with each other's beliefs, as they never interfere with other religious people's activities. If you look forward, that's a church. Yeah. And the opposite is a voodoo temple. I mean, I've never seen something like that before. It would be great if we can all be tolerant like the people of Benin and seek to learn more about ourselves, because only then can we really begin to understand each other better. Thank you guys for watching this video. If you loved it, please hit the like button and subscribe to the channel. See you on the next one. איזה כיף זה. איזה כיף זה לראות את זה מהצד, לראות את, א' כל שימו לב, קווי דמיון, עד עכשיו קווי דמיון לדת העברית ככה, כדי לקרקע אותנו עם הסרטון המטורף שראינו. א' כל, הקטע עם הכפרות וקורבנות של בעלי חיים. ב' הקטע שהם מאמינים באלוהים, מאמינים בבורא אחד, מאמינים באל, אבל פועלים באופן פרקטי, זאת אומרת, פרקטיקה רוחנית, זה משהו שליהדות ולוודו יש במשותף, בניגוד לאסלאם ולנצרות, שם הפרקטיקה הרוחנית היא מלו. ביהדות יש לך גם כיפה, גם תפילין, גם לולב, גם נני, גם ננס, תגידו זה חז"ל, כן, אבל זה לא רק חז"ל, גם בכתובים עצמם יש כל מיני הוראות, מאוד טכניות. אז יש הרבה קווי דמיון בין היהדות הפגנית, שהיא הדת שאני מאוד אוהב, ואני גדלתי בה, הקטע עם הלולב, שמנענעים את הענפים, הקטע עם המוזיקה, זה גם כן עניין, אנחנו שרים ומנגנים, לפחות היום, בתפילות שהן לא תפילות שבת, יש בהרבה בתי כנסת שירה וניגונים. התזוזה, התנועה, ריקודים, כמו שמחת תורה, כמו שענה רבה, כל הדברים האלה של לזוז תוך כדי להקריא טקסט ביחד, כל הקהל במעגל, אלו הרבה דברים, יש הרבה קווי דמיון, אם רגע תסתכלו שוב פעם על הסרטון שראינו, אתם תראו הרבה קווי דמיון בין היהדות שאתם מכירים לבין הוודו שאנחנו ראינו פה.
ולכן אמרתי, מבני ברק ועד אפריקה, אנחנו מתחילים כבר מהקצוות, וברגע שיש לנו כבר ברגע שהקצה ברור לנו, ואנחנו מבינים שאפילו בוודו זה לא רע, יש פשוט תורה שנקראת תורת הוודו, וזאת פרקטיקה רוחנית שיש לה אור ואופל, יש בה שימושים טובים ורעים, כמו לקבלה מעשית, גם בשמות השם אפשר להשתמש לטוב ולמוטב, אוקיי? לצורך העניין, מה זה הבעל שם טוב? הבעל שם טוב זה מישהו שיודע להשתמש בשם. לפני הבעל שם טוב היה רבי אדם בעל שם. בעל שם זה קוסם. מישהו שיודע לעשות שינויים במציאות באמצעות שם השם. למה יש 72 שמות? למה הבורא בחר, כאילו, אתה יודע, אם זה אותו דוד, למה הוא בחר לפצלן את עצמו לכל כך הרבה שמות? אז שוב, לדעתי יש פה בורא אחד והרבה אלים, והוודו מתעסק גם עם אותם אלים, הישויות אלו המלאכים בעצם, ויש את הבורא בעצמו. אלו שתי עבודות שונות. יש פרקטיקות רוחניות שמתייחסות לאלים, למלאכים, ויש פרקטיקות רוחניות שמתייחסות לבורא בעצמו ישירות, שאלו כביכול לדתות, נקרא לזה המונותאיסטיות, האברהמיות. למרות שגם הקבלה בעצמה יש הרבה, שוב, אמרנו, יש 72 שמות, ויש שם של 52 שמות, ויש כאילו, 42 או 52, אבל יש שם של 72, ויש כאילו בעצם שני סוגים של שם השם המפורש, מי שמכיר. וגם השמות האלו זה תצריפים שאנחנו לא נראה בסידור בדרך כלל, אלא אם כן זה סידור של עדות המזרח, ואז כן לפעמים יש כל מיני יציאות, אבל לרוב בסידורים של ספרד וכזה אשכנז וכזה אשכנזים, לא יודע, בתי כנסת כזה בסטנדרט, אתם לרוב לא תראו את שם השם, בטח לא בגרסאות האלה. אז לכן אני אומר, יש פה הרבה קווי דמיון, הרבה מאוד מאוד קווי דמיון. יותר מזה, בואו נדבר רגע על איך היו נראים האנשים בתקופת התנ"ך. הרי אני לבן עם שיער שחור ועיניים חומות, אני פולני בטקסטורה, והחבר'ה מהתנ"ך לא היו דומים לי בשיט אבל. בשיט, יעני. אף אחד מהדמויות בתנ"ך לא עם אור לבן, אני יכול להבטיח לכם, אין שם אף לבן בכל התנ"ך, מכריכה לכריכה. אז זה גם עניין, כי אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, יהדות וזה, אבל מה זה היהדות? רוב האשכנזים, רובנו אנחנו או נספחי כוזר, או נספחי כל מיני גנטיקות שנספחו לעם ישראל על הדרך. אבל ברור שמשה רבנו לא היה פולני, נכון? זה ברור לכם שהוא לא אשכנזי. אז זהו, אז זה היה חשוב לי ככה, היה חשוב לי לציין את הדברים האלה. את הדמיון מצד אחד, וגם את ההבנה לגבי מה היהדות בכלל is. כשאנחנו חוקרים הרי קסם, הרי כפי שאמרתי, המטרה שלי היא לא להחזיר אתכם בתשובה, כי אני לא דתי, אני מקליט את זה כרגע בשבת, אוקיי? המטרה שלי היא להחזיר אתכם הביתה לאבא, מהמקום הפשוט שלכם. כדי להבין את זה, אתם צריכים להבין קודם כל, מה אתם מחפשים כשאתם מחפשים כל כך רחוק, ומבררים על קסם ועל שיבוטים ועל הקצוות של המטריקס, ומצד שני, איפה זה כבר נמצא אצלכם בבית, אוקיי? ולא צריך באמת לחפש רחוק, אלא לחפש נכון. אז אנחנו נעבור לסרטון הבא, סליחה על צקצוקה, מדי פעם זה כזה ציק, מי ששומע את זה באוזניות ואולי כזה קופץ לו. אז אנחנו נמשיך בעצם טקס מתוך ארגון שנקרא השחר המוזהב, The Golden Dawn, מי שנקרא שזה סוג של ארגון מקביל, מסדר מקביל לבונים החופשיים. זה ייראה לכם יותר דומה לבית כנסת. זה כבר ממש נראה דומה לבית כנסת, רק קצת קריפי, אני מודה. אבל שוב, זה גם לא טוב או רע, זה פשוט עוד פרקטיקה רוחנית, אבל הפעם, מה שנקרא Western Magic, השחר המוזהב, הנה זה בא, אתורפה פפיש, אפרפה פפוש. השחר המוזהב, תכף זה מתחיל הטקס עצמו. Initiates of a section of the mysteries of Egypt, which is called the Rosicrucian Order of Alpha Omega, assist me to close the hall in the grade of Neophyte in the Heart of Temple number 7 in Paris. Honored heroes, I beg you to purify this temple with a lesser banishing ritual of the pentagram.
preterists and sororists, face with me the actual East. אתם קולטים שמדברים בעברית, כן? אתה ברוך, גדולה וגבורה לעולם, אמן. הם מתייחסים לחסד הם קוראים לזה בשם אחר. כשהם עושים את הטקס של הפנטגרם, אז הם משתמשים במשפטים האלה, והם מזיזים את הידיים לכל מיני כיוונים. שימו לב גם שזה קצת מזכיר הקטע עם לפנות לכיוון מסוים. לחדודי אנחנו פונים לכיוון מסוים בבית האחרון. אנחנו את הלולב מנענים לארבעה רוחות השמיים בצורה מסוימת. שוב, הייתי חייב להתעכב, כי הם פשוט מדברים בעברית, אז שימו לב לזה. זה השחר המוזהב, זה מתוך הרוזוקרושניזם, זה בעצם מסדר שנולד מהרוזוקרושניזם, שהרוזוקרושניזם זה למעשה, נקרא לזה, הקבלה הנוצרית, שבעצם היא מאוד מקבילה לקבלה היהודית, זה אותו עץ, זה אותם תמונות, אז לכן גם הם מדברים בעברית, שימו לב. אז אנחנו כאן נעצור את הסקט, זה פשוט סרטון מאוד ארוך, אנחנו נראה פה את כל התפילה שלהם, אבל שימו לב מה המשפט האחרון שהם אמרו, אתה גיבור לעולם אדוני, אוקיי? check it the fuck out. תראו אותם, עם הגלימות המוזרות שלהם, מה אתם עושים, חבר'ה? אני מודה, זה קצת קריפי, כאילו, בואו נדע בזה, חברים, אתם עם מסכות על הפרצוף, אם אתם בבית כנסת, מה הלחץ? בואו, כאילו, תורידו את המסכות, תרגעו שנייה, כאילו. מה קורה? כאילו, מה עוד שנייה, מישהו עומד להפליץ פה איזה ריינבו. בקיצור, אז יש פה מאחורה, כפי שאתם שמים לב, פשוט נורא מצחיק אותי, האובר-טקסיות הזאת, זה נורא קיצוני, אתם מבינים, לעומת האפריקאים, הוודו שהם כאלה סופר משוחררים, הם מנגנים על ג'מבה, והם ביער, והם רוקדים, וכאילו, הזיבי שלהם, פה כל האירופאים האלה קפוצי תחת כאלה, כמו בית כנסת אשכנזי כזה, או ביחד כולם כזה. אז שוב, אני לא אומר את זה מתוך זלזול, אני אומר את זה מתוך מין חיבה כזה, כי זה קצת מזכיר לי את הבית. כי נגיד, לעומת האפריקאים, גם הבית כנסת שבו אני התפללתי, תמיד היה קצת קפוץ תחת. מצד שני, אני אשכנזי, ואני אוהב את האשכנזיות שבי, אני לא מתכחש אליה.
אז אני כן אומר שזה קצת מצחיק, וגם הם אקסטרים, הם כאילו, זה לא בית כנסת אשכנזי רגיל שכזה, אתה יודע, שים כיפה, תשב בצד והכל בסדר. תראו אותם, כאילו, קצת הגזלתם, חבר'ה, לדעתי, מהמסכות האלה. מצד שלישי, לא יודע, אולי הם שמו מסכות כי הם הצטלמו, והם ידעו שזה הולך להתפרסם, אז הם לא רצו שיראו אותם, זאת גם אופציה. אבל כפי שאתם שמים לב, יש כאן חזרה על כל מיני סמלים. שימו לב לסמל שיש לו על החזה, יש לו משולש בתוך עיגול, נכון? יש לו גם מאחורה את ההקסגרם, את המגן דוד, okay? משולש כלפי מעלה, משולש כלפי מטה. הם גם משתמשים בעברית ואומרים, אתה גיבור לעולם אדוני. האם המגן הזה נמצא שם כמגן דוד? יכול להיות, לדעתי גם לא רק, כי מגן דוד הוא סמל שמסמל אלכימיה, והחבר'ה האלה הם חזק באלכימיה. אז למעשה זה אומר זכר ונקבה. משולש כלפי מעלה ומשולש כלפי מטה זה זכר ונקבה ביחד. זה cohesion, זה יצירה, מרכבה. ארבעת האלמנטים גם מתחלקים, גם הם בצורה מסוימת למגן דוד. משולש כלפי מעלה ומשולש כלפי מטה, ומשולש כלפי מעלה עם קו, ומשולש כלפי מטה וקו. ארבעת הסמלים האלה מסמלים כל אחד בנפרד, אדמה ואוויר, מים ואש. מים ואש, אם אינני טועה, מים זה משולש כלפי מטה, אש זה משולש כלפי מעלה, אדמה זה משולש כלפי מעלה עם הקו בצד העליון, ואוויר זה הפוך, זה משולש כלפי מטה עם המשולש בקו, עם הקו בשליש התחתון. אם אני זוכר, זה החלוקה. אז בעצם הסמל הזה הוא לא סמל יהודי בהכרח, אבל כן יש פה אלמנטים של חיבור עברי, אם למעשה טקס של השחר המוזהב, the golden dawn, מתוך ה-Rosicrucianism order, המסדר, מסדר הוורד הזהוב, נכון? the Rosicrucianism, אני חושב, מסדר הוורד המוזהב, נראה לי זה התרגום הנכון של זה, או מסדר הוורד פשוט, בנצרות, שזה כאילו נקרא לזה המקבילה של מסדר המקובלים בעבריות, בדת היהודית. אז אנחנו עכשיו נעבור בעצם הבני דודים שלהם, היותר מפורסמים, שנקראים הבונים החופשיים. ואנחנו נראה עכשיו כאילו סרטון, שכאילו על פניו סרטון רשמי, זאת אומרת, זה סרטון שהוא סרטון יח"צ, אוקיי? זה לא משהו כמו הסרטון הזה, שממש רואים טקס מבפנים, אלא יותר סרטון שמדבר על זה, ומנסה כאילו שוב לעשות לזה יח"צ טוב. אז למה אנחנו מראים את זה? כדי לתת קונטרה. כי שנייה אחרי שאנחנו עכשיו נראה את הסרטון של הבונים החופשיים, ועל איך זה להיות בונה חופשי, בצורה כאילו שבאה לתת לזה PR טוב, אנחנו שנייה אחרי זה נשמע מה יש לכומר יווני להגיד על בונים חופשיים. יש לו, אני אגיד לכם שזה הוא לא מסמפת אותם, בוא נאמר. אבל לפני זה, בואו נתחיל מהסרטון הזה. נראה שוב, לאו דווקא את הכל, בעיקר כדי לתת לכם את ההרגשה שכאילו אנחנו באמת עוברים בין מסדרים שונים. אז ראינו את וודו, ראינו את השחר המוזהב עכשיו, פה בטקס, שזה בעצם הרוזיקרושניזם, ואנחנו עכשיו רואים את הבונים החופשיים, ואנחנו נמשיך אחרי זה לאיזה סרטון קצר על אליסטר קראולי, שזה גם דמות מאוד מוכרת, נקנח באיזשהו קטע של טרנס מקנה על ג'ון די, וזהו, ואנחנו פעם הבאה נמשיך, כי יש פה באמת עוד כמויות מטורפות של נושאים, ובסופו של דבר, כמובן, גם נחזור ונגיע הביתה, לקבלה ולעבריות ולדמויות, שאני לא יודע אם אתם מכירים, כל מיני היידיש מרלינס, שעד לא מזמן ממש היו חיים כאן, וחלקם עדיין חיים פה. אז, no further words, הנה זה בא, הבונים החופשיים, אפרפפפי, אפרפפפפ. Was a Freemason, my grandfather was, so I asked to join, and they were delighted, and
I had to have an informal interview, got asked a few questions, and then the date was set for when I joined. I had my joining ceremony, and then the rest is history. And that was 20 years ago now, but I still remember it like it was yesterday. My interest in Freemasonry was very much sparked at an early age. I remember seeing my father and grandfather going off to meetings and very much enjoying their Freemasonry. I became very much attracted to the history and mysticism surrounding Freemasonry. At the same time, I was very much heavily involved with scouting before going to university, and Freemasonry for me very much followed on from that. So I joined Masonry for a few reasons. The main one being to extend my circle of friends. Secondly, because I had an inquisitive mind, I wanted to know a bit more about the history of Freemasonry. I was asked to join by a good friend of mine, my next door neighbour, and at the time he asked me to put a letter into the lodge that I was interested in joining, and what I could offer the lodge as a man, and the things that I could to bring. So once that was approved, that letter, I went in for a short interview, met some of the guys, and I was happily approved, which is great. When I joined Freemasonry, I thought I was just joining a single lodge, but actually I've joined a much larger community. I've made very good lifelong friends from a number of different lodges. We now have a young Masons club called the Essex Cornerstone Club, which provides an opportunity for like-minded individuals to come together and take part in social and charitable activities throughout the year. So in Freemasonry we sometimes have to stand up and do some talking, and the good thing about that is that I can take that back to my work environment as a transferable skill. So being able to have that confidence and stand up and talk to people almost with authority gives me a good standing at work. First of all, it's enabled me to meet people from various backgrounds that I don't think I would have had the opportunity of meeting before. I travel for work quite a lot, so whether that's local or international, I've got a great connection across the world. I think secondly, it's given me great life skills. In our lodge meetings, we stand up and we present and we talk, and that's great. And we do the same at work, so it gives me confidence at work. And then I think the other thing is coming to our meetings is a good space away from the busyness of life and work in general. My initiation was actually very exciting. Although initially it appeared quite daunting, the actual ceremony itself was very personal and comforting, and something that I will remember and treasure forever. I was in a room with lots of people that I knew, lots of people that I didn't know. It was a warm, friendly environment. It was a fantastic story, it really was, which continues throughout your Masonic journey. And then after the meeting, we had a lovely meal and a few drinks, and I think that's what it's all about. My initiation ceremony is quite special, and it's special to every Freemason that joins. What I was blown away by was the amount of work that went in for that ceremony by lots of people that I'd never met before, and people that came up to you afterwards, you almost feel like a superstar afterwards, because everyone is there for you and for your initiation, and you'll automatically have these great friends around you and friends for life. Ceremonies are things which take us back to our roots of medieval stonemasons, but also bring in some aspects of learning and personal development. And there's three ceremonies that we do quite often. The first is the ceremony of initiation. That brings a candidate into Freemasonry, and it really allows that candidate to reflect on who they are, on the fact that when everybody comes into this world, they come in as equals, and that as life progresses, sometimes people do better than other people. And it teaches us that we need to be mindful of that and see what we can personally do to help out those people who are less well off than us. The second ceremony, or the second degree, that teaches us to better ourselves, to reflect on who we are, how we fit into the world, how we can make ourselves better people through education. And then the final ceremony, the third degree, that
teaches us that perhaps we only have so long on this world, that we're all mortal, and that we really need to make the most of our time here. אז אוקיי, עכשיו ראינו סרטון שאובייסלי מנסה להדגיש את כל הצדדים הכי סבבה והכי כאילו פרווה ומיינסטרים של המייסונס, וכאילו להוציא אותם הכי כאילו, אוקיי, אנחנו לא מוזרים בכלל, אנחנו לא מוזרים, שום דבר מוזר לא קורה פה, הסינרים האלה בצורת ג'ימייל זה לגמרי הגיוני, מעניינים. מה שכן, אודה ואתוודה, אני למעשה בזמנו הרי חיפשתי את הבנים החופשיים, כי אמרתי, אוקיי, פאק איט, אני כאילו לא מסתמך על סרטון היוטיוב, אני רוצה לפגוש, אני רוצה לחקור, אני רוצה לפגוש בונים חופשיים, אני רוצה לדבר עם אחד. ורצה הגורל, וזה קרה במקרה, סיפרתי את זה בתוכניות הקודמות, באחת התוכניות הראשונות, אם אני זוכר נכון. אז, בקיצור, אז הקטע המצחיק הוא שזה יסתיים בזה, שאמרתי לעצמי, אוקיי, גם אם אני רוצה להצטרף אליהם, בזמנו לא היה לי שקל לתחת, וזה עולה כסף. רק לקנות את הבגדים זה עולה, לא יודע, כמה זה עולה, כאילו, זה כמה אלפים, אני זוכר בזמנו, לקנות את המדים. פעם אחת, עלות חד פעמית, אתה קונה את המדים, לא יודע, 2,000, 3,000, ואז אתה משלם כל חודש. זה בעצם כמו בית כנסת, רק אתה משלם כל חודש. אז גם, לא היה לי בכלל, כאילו, הייתי כזה תפרן, היה לי תפוח אדמה, כאילו, שחיכה לי בארוחת ערב, לא היה לי גרוש של התחת. וטוב שכך, טוב שכך. כי אנחנו עכשיו נראה שלמעשה, למרות שאותם אנשים באמת אנשים טובים, כי אני פגשתי בנים חופשיים שהם אנשים טובים, חברים, הם לא אנשים רעים, אנשים באמת אנשים טובים. הם באמת רוצים לחפור פילוסופיה, הם באים גם לדבר שם, יש שם באמת וייב של בית כנסת, אין שם וייב אפלולי. כן, זה לא שאתה נכנס והם כולם כזה, לא, זה עורכי דין, זה אנשים מה זה חמודים, זה חבר'ה ממש סבבי, רופאים, לא יודע כזה, אנשים כאילו נקרא לזה מלח הארץ, מכל הצדדים, מכל הצבעים, מכל מיני מקומות, זה די מגניב. פעם זה היה רק, זה היה לא ליהודים, אז הקימו את בני ברית כבונים חופשיים ליהודים, גם אסור נשים, שזה גם קטע מצחיק, אז כאילו הם לא לגמרי מגניבים, אבל הם לא אפלים, זה לא שהם שוחטים שם חתולים. אבל מצד שני, אנחנו עכשיו נראה מה יש לכומר היווני לומר בנושא על בונים חופשיים. אז הנה זה בא, כפי שאמרתי, אז כדי לאזן, הבאנו את הסרטון הקודם, ועכשיו נביא את מה שיש לכומר היווני לומר, ונמשיך הלאה לסרטון אל אחד מהבונים החופשיים המפורסמים ביותר, הנסתר קראולי. אז הנה זה בא, הכומר היווני, פרפפפי, פרפפפו. Freemasonry is another religion. It's a religion of Antichrist, a religion of Satan. Freemasonry is totally incompatible with Orthodoxy, period. Can I be more clear? It is satanic. Freemasonry is not some benign social organization. There might be people who think that. They're very deluded. They don't know their own organization. Contemporary saints have examined Freemasonry. Elder Athanasius has 5 lectures on Freemasonry. He talks about it all the time in his lectures. And they're very, very clear. The Orthodox Church of Greece has condemned Freemasonry as incompatible with being an Orthodox Christian in council multiple times. So there's no question on the Orthodox side that Freemasonry is incompatible with being an Orthodox Christian. אוקיי, אז הבנתם, אם אתם, היה לכם איזושהי שאלה, האם בפרימייסונרי מסתדר עם קריסטיאניטי, אז לא. מצד שני, הרוזוקרושיאניזם, שזה הבסיס לשחר המוזהב, שזה בני דודים של הבנים החופשיים, צמחו מתוך הנצרות. ומצד שלישי, גם הכומרים עצמם והאפיפיורים משתמשים בדבר הזה עם העשן שמוציא, וגם להם יש איזושהי פרקטיקה רוחנית כלשהי, חלקם גם נזירים, כמרים, מה שקרה לא מתחתנים, או כן מתחתנים, יש להם כל מיני, גם אצלהם יש כל מיני דברים שהם מאוד 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 פגנים, אז זה כאילו נורא מצחיק כמה הדתות מצד אחד מאוד מתכחשות לפגניזם, מצד שני הם מאמצות אותו, אבל שוב, פגניזם וסייטניזם זה לא אותו דבר, מה שנראה התפילה לצד האפל, שזה למעשה חלק מהמסדרים האלה מכוונים לשם, אבל לא כולם. ויקה למשל ממש לא. ויקה מכוון לאל והאלה. האל והאלה זה הקדוש ברוך הוא והשכינה. יש פה הרבה דברים שהם כן טובים. הוודו למשל, הייתי אומר שהוודו והוויקה הם דברים שהם לא רק שהם לא עבודה זרה, הם ממש לעבוד את השם פשוט דרך הטבע.
דרך החיבור לאלמנטים של הטבע. ואני חושב שזה דבר מדהים, אותי אישית זה דבר מגניב לאללה. מצד שני אני גם לא דתי, אז לא יודע, לבן אדם דתי יכול להיות שזה מרגיש לו נורא והיום. אנחנו עכשיו נמשיך לסרטון, שאנחנו לא נראה את הכל, כי שוב זה ארוך, על אליסטר קראולי, זאת אחת הדמויות היותר מרתקות בבנייה החופשית ובהיסטוריה בכלל של הקסם, כיוון שהוא מיוחס לו דברים פחות סימפטיים, מצד שני מיוחס לו מחקר מאוד מעמיק בנושא והבנה כביכול, הוא כאילו מרלין בין לא רחוק מזמננו. אליסטר קראולי, הנה זה בא, פרפפפי, פרפפפו. The Victorian age was a strange time, an era of properness and gallantry on the outside, but deep down, a society obsessed with spirituality and the hidden dark underworld. אני רק רוצה להגיד פה באמצע שלא תחשבו שאני איזה פלוט, שאני כאילו נותן לכם פה רק התפלצנויות מלונדון. פשוט החבר'ה האנגלים הם כאילו דיפ דאון בקטע, זה גם הארי פוטר, איפה רציף 9 ו3/4 נמצא. אוקיי, הבריטים הם, אוקיי, מה לעשות? כאילו המלך ארתור, רובין הוד, משהו סבבה קרה שם. מה קרה שם אני לא יודע, אבל משהו כל כך סבבה קרה שם, שהרוע החליט להשתלט שמה ולקבוע את משכנו בארמון בקינגהאם. אז כנראה יש לזה סיבה. אז זה לטוב ולמוטב. אבל שלא תחשבו שזה החומר היחיד שיש בנושא, זה רק היה חשוב לציין את זה. Figures emerged that would dwell on the creepy and the mysterious, such as authors like Edgar Allan Poe and H.P. Lovecraft. But few of the Victorian age's dark figures could grip the imagination so much as Aleister Crowley, a man shrouded in mystery and intrigue, an occultist, a writer, and a cult leader. Despite being born into a deeply Christian family, throughout his life, Aleister shocked his contemporaries and polite Victorian society as a whole through his devotion to witchcraft and black magic. He lived all over the world, climbed mountains, and held depraved, sexually charged group gatherings in his own private chapel, eventually believing that he was in contact with a guardian angel and writing a book about what it had taught him. Hello time travellers, I'm your friend Mike Brady, and this is the true story of one of Victorian Britain's true eccentric characters, Aleister Crowley. Where did this unusual figure come from? Well, it might surprise you to learn that he had a deeply religious background. In 1875, Edward Alexander Crowley was born in Warwickshire into a family of Christian fundamentalists. Though the Crowleys were the heir to a brewing fortune, his father Edward had converted into a religious sect that considered wealth a distraction from piety and faith. The family was part of a group called the Plymouth Brethren, who believed that the very idea of an organised church was against the will of God. What is written in the Bible is the only legitimate way to run a church. There should be no clergy and no structure beyond a group of worshippers. Anything more than living humbly and with as little as possible was discouraged. So Crowley's parents believed that the money they had inherited was ill-gotten and shouldn't be used. Instead, his father was a preacher and encouraged Edward to study the Bible zealously. Anything that might have brought enjoyment or happiness was discouraged as a distraction from duty, and to desire anything at all was considered a sign of the devil's influence. He was a content enough childhood while his father was alive, but in 1887 he died of tongue cancer, and Edward was devastated. The boy soon became sick and was sent to live with his uncle in the countryside. Now, while living with his uncle, he developed many of the habits that would stick with him throughout his life. He began mountain climbing and then even visiting prostitutes, and for the first time, he began to question what was written in the Bible, pointing out inconsistencies that he thought he'd found in the narrative. Being away from his religious family for years was enough to break his faith completely. When he finally returned to his mother, she nicknamed him the Beast for his actions while he was away. When he turned 20, he enrolled at Cambridge University, studying natural science. It was here that he abandoned the name Edward and took Aleister as his chosen name. He began a relationship with another man named Herbert Pollitt, which lasted until 1898. Once he was able to take control of his inheritance, however, he soon dropped out of university and began studying something very different. Looking for ways to expand his spiritual knowledge and power,
Alistair found himself drawn to a group of Victorian-era occultists known as the Order of the Golden Dawn. Occultism was growing in popularity at the time, and many wealthy Britons found that participating in the rituals was a fun way to spend time. They would try to summon the dead, or pray to dark, otherworldly figures, but it was a trendy thing to do at the time. Alistair wasn't just doing this for fun, however. He was a true believer. He went so far as to briefly take on another name, Frater Perdurabo, a magical motto meaning I will endure to the end. This was a way to deepen his connection with the sorcery and necromancy he was practicing, and while part of the order, Alistair would engage in daily summoning rituals. He became a student of Samuel Mathers, one of the order's founders, and was taught a ritual for communicating with his guardian angel. But presumably, the angel left him on red. At this time, Crowley bought a manor in Scotland called Boleskine House, which he used as a place to practice the ritual in peace. He was never successful in summoning his guardian angel, and he left the order in 1900 after his fellow members grew frustrated with his fanaticism. Crowley wandered the world for a few years, travelling through Mexico and Asia, and he even attempted to summit K2, the world's second tallest mountain. In 1903, Crowley had returned to Britain, and it was here that he met a woman named Rose Kelly. Kelly was the sister of a friend of Crowley and was engaged to be married to a man she didn't exactly care for. She eloped with Crowley and the two went on a honeymoon to Egypt. A honeymoon that would have a profound impact on both of them, for it was there that Crowley finally succeeded in his mission to contact his guardian angel. In Egypt, Crowley never ceased with his attempts to summon a spirit, and then one day he appeared to have succeeded. After performing a ritual, Rose seemed to have been possessed by a spirit and began thrashing about. When she came back to her senses, she claimed that an Egyptian god had spoken to her. The two of them went to the Egyptian Museum, where she pointed out the statue of an ancient god that she said she had been in contact with. It was the Egyptian god Horus, and it was supposedly listed as catalogue item number 666, the biblical mark of the beast. Crowley saw this as proof that Rose really was in communication with the occult world. She gave Crowley the instructions that she had received from the god for contacting the spirit world, and armed with this new knowledge, Crowley performed a new ritual and supposedly came into contact with his own guardian angel, Aiwass. While in contact with Aiwass, Crowley learned many new philosophies, and Aiwass told him to do what thou will, be the only law. Now, using what Aiwass had told him, Crowley transcribed a new book, the Book of the Law. The book stated that the Christian world was on the verge of giving way to a new spiritual movement, one that Crowley was destined to lead. Aiwass had also claimed to have brought a message from an ancient Egyptian priest, and Crowley became convinced that he was a reincarnation of the ancient holy man. After this adventure in Egypt, Rose and Alistair continued their wanderings, with Rose giving birth to 2 children, and Alistair taking little part in their upbringing. It's hard to imagine a creepier household to be raised in. In India, Crowley attempted to conduct a Himalayan expedition to summit what was then considered to be the world's most dangerous mountain. Crowley was expedition leader, but his bizarre behaviour and rudeness when dealing with his companions quickly led to arguments breaking out within the expedition. After one particularly vicious disagreement, several members of the expedition mutinied and tried to climb back down the mountain just as an avalanche was approaching. It's not clear exactly what happened next, but survivors claim that Crowley chose to sit in his tent and summon a demon, ignoring the cries for help for those that had survived the avalanche. Now, several of those porters died, and Crowley was blamed for it. Shortly after this disastrous expedition, Crowley's first daughter, Lilith, died of typhoid while in Burma. Crowley blamed Rose for this, and the relationship between the two did not recover. Now, all throughout his travels through Asia, Crowley was smoking opium and taking hashish, which he claimed increased his connections with the spirit world. He also engaged in affairs basically wherever he went, even taking his family on a journey through China, just so that he could meet up with an old mistress. Eventually, in 1909, Crowley wrote another book of the occult, Liber 777, and formed his own secret society, the Argentium Astrum. Now, much of what the group practiced was taken from what Crowley had learned as a member of the Golden Dawn, but with his own rituals added in, based on what Aiwass had supposedly told him.
It was also at this time that he abandoned Rose, filing for a divorce on grounds of her alcoholism and his own adultery. Rose would enter an asylum 2 years later. In 1914, the First World War broke out and Crowley fled to the United States. Now, while there, he wrote for the pro-German newspaper The Fatherland, though his works were so ridiculous that it's been speculated he was a plant from British intelligence to discredit the German cause. After the war, he travelled to Sicily and founded the cult of Thelema, with the Book of Law being the foundational text of their religion. He established himself in an Italian church, which he named the Abbey of Thelema, and attracted followers from all across Europe who were interested in the occult. Now, while occult rituals occurred daily, it was a sordid affair with drug use and group sex taking place among the followers, basically trying to break down any sense of societal decency in the name of spiritual enlightenment. Now, this was unthinkable at the time and took place decades before the social revolution and free love of the 1960s. It must have been scandalous, and newspaper columns wildly conjectured about what was going on within the group. In 1923, one of Crowley's followers, Raoul Loveday, died of a liver infection after being forced to drink the blood of a cat and then drinking from a polluted stream. Now, Loveday's wife returned to London afterwards and spread the word of what was happening in the alley. The British tabloid John Bull declared Crowley to be, quote, the wickedest man in the world, and the Italian government forced the abbey to close after only 3 years of operation. Now, afterwards, Crowley travelled to the United States to spread his word, attracting followers like L. Ron Hubbard, who would later found his own cult, Scientology. He also expressed interest in trying to tempt Adolf Hitler to the cult of Thelema, but after the German occult societies were banned under the Nazis, he gave up on the plan. In 1936, his wild spending caught up with him. His fortune had run dry and his income was non-existent. He became addicted to heroin, and Crowley was forced to declare bankruptcy and would spend the rest of his life in England. He would later marry another follower of his and have a third child named Ataturk. In 1947, Aleister Crowley died of bronchitis while living with his new family in Cornwall. All in all, Aleister Crowley's life was spent on the fringes of society, doing whatever he could to shock and dismantle the societal norms that he existed within. He was protected by his inherited wealth and seemed to destroy the lives of all the people he came into contact with. Despite this, he experienced a revival in popularity in the 1960s, 20 years after his death. The counterculture movement in Britain was taken by his refusal to conform to the world around him, and he has since become something of an icon. He was put on the cover of the Beatles' album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, and the lead guitarist of Led Zeppelin, Jimmy Page, bought Crowley's old home of Boleskine House. Now, despite being a societal reject all his life and horrifying virtually everyone he came into contact with, Aleister Crowley had cemented his place in pop culture as a dark magician with a guardian angel watching over him. Hello, time travel. אז מה ראינו פה בעצם? ראינו פה דתל"ש שאיבד את הדרך. זה סוג של תזכורת לכאילו כזה דוד. Don't go there. אני כזה אומר לעצמי, do not go there. הרי אני אגיד לכם מה הקטע, כשאתה יוצא מהדת, אתה יוצא ממקום עם הרבה סדר וגבולות. מה שאובייסלי גורם לך לרצות לפרוט את כל הגבולות האלה. לא כל הגבולות האלה כדאי לפרוט. אז זה קראולי. זה קראולי. תראו מה זה. בסוף אנחנו כן רואים את כל הסרטונים כמעט עד הסוף. הפעם אנחנו נמשיך כאן עם המסך הזה, רק שאנחנו נשמע גם את טרנס מקנה. טרנס מקנה הוא אחד מהפסיכונאוטים הגדולים ביותר, חוקרי הפסיכדליה, עשה כמעט כל משנה תודעה, מה שמכונה סם, כל משנה תודעה הידוע לבני האדם שמעניין לנסות אותו. הוא אחד באמת האנשים שמשלב מדע ורוח. הוא לא שטוחיסט, אבל הוא כן אומר דברים ומדבר דברים ומספר על חוויות שמפרספקטיבה שטוחה נראים פתאום הרבה יותר הגיוניים. הוא פשוט כנראה עדיין לא הגיע לשם. אני גם מזכיר וככה שוב למאזיני השטוחיסטים, כי יש לו מעט שחבר'ה, לא כל מי שהוא לא שטוחיסט, כל מה שהוא אומר זה חרטא. זה חשוב, סתם, זה איזשהו משהו שחשוב לזכור, כאילו אנחנו,
זכינו לחיות בזמן הזה שהאמת הזאת מתגלה. אבל היו תקופות שהאמת הזאת הייתה מכוסה, וככה כנראה הוועד של המטריקס חשב שכנראה צריך להיות, אז אותו אדם מדבר מתוך המקום שלו, ואנחנו כן לוקחים, כן, מה שנקרא, תוכו אכל קליפתו זרק, כמו על רבי מאיר ורבי אלישע בן אבויה. נכון, רבי מאיר ורבי אלישע בן אבויה, או רבי עקיבא ורבי, לא זוכר, מישהו מהתנאים שלמד אצל רבי אלישע אחרי שהתפקר, אמר, תוכו אכל קליפתו זרק, ככה אמרו עליו. ולכן היה יכול להמשיך ללמוד ממנו, למרות שהוא התפקר, כי אנחנו כאילו מסתכלים על המציאות מתוך פרספקטיבה שהיא קצת יותר רחבה משחור או לבן. אז טרנס מקנה, No Further Words, טרנס מקנה יספר לנו על ג'ון די. ג'ון די הוא עוד דמות, כמו קראולי, אבל פחות אפלה, אבל גם מעניינת, שגם עליה עוד מרלין, בן לא מאוד רחוק מזמננו, קצת יותר עתיק מקראולי, הרבה יותר עתיק מקראולי, למעשה בווייב, אבל גם חקר דברים מאוד מעניינים, כתב ספר על שפת המלאכים, ספר שיש לי פה בבית, אולי נגיע אליו מתישהו. יש עוד ספרים מעניינים בתחום, יש מפתח שלמה, מי שמכיר, יש גם בעברית גרסה, בכתב יד ספרדי, يعني כמו שיש כתב יד אשכנזי, שזה הכתב יד העגול שאנחנו מכירים, אז יש כתב יד ספרדי, שהוא דומה יותר משהו בין כתב רש"י, זה משהו ממש מגניב. אני לא מצליח לקרוא את זה, אבל בעברית זה הדבר היחיד שמצאתי. ובאנגלית יש את הגרסה באנגלית, The Lesser Key and the Greater Key of Solomon. וגם שם מספרים על תקסים ועל איך עושים ומה עושים וכו', והחלוקה לפי כוכבים וימות השבוע ושעות בכל יום וכו', כאילו האסטרולוגיה מעשית וכל מיני דברים מאוד 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 מעניינים. אז אנחנו נגיע גם לדברים האלה, אבל כרגע אנחנו נשמע את טרנס מקנה על ג'ון די. הנה זה בא, פרפפפי. Let's go back to the climate of the 1580s, and the central culprit here, and to my mind, a giant figure casting an enormous shadow over the landscape of alchemy and modern science, is the Englishman John Dee. John Dee united in himself the complete spirit of the medieval magus and the complete spirit of the modern scientist. He invented the navigational instruments that allowed the conquest of the round earth. When Francis Drake sailed up the coast of California, he had navigational instruments that were top secret. The French, the Spanish must be kept away from this stuff, and these were navigational instruments created by John Dee that allowed him to locate himself anywhere on the globe. But John Dee was a man who, on a late summer evening in Mortlake, in his house in Mortlake outside London, the angel Gabriel descended into his garden and gave him what he called the show stone, S-H-E-W in Old English, the show stone. And the show stone exists to this day. You can see it in the British Museum. And what's amazing about it is it's a piece of polished obsidian. It's an Aztec mirror, is what it is. And, there was a ruler of the Aztecs named Smoky Mirror. How John Dee got this thing, we cannot even imagine. I mean, he says he got it from an angel. Nobody can really say that. However, I suspect that Cortez, on his first return to Spain from the New World, he brought a number of objects with him that he had collected in central Mexico. And somehow John Dee got his hands on this thing, and it was for him a television screen into the Logos, and he used it over a number of years to direct the foreign policy of England. He was the confidant of Queen Elizabeth I, and he also was the most accomplished astrologer in Europe, and he used his ability to cast horoscopes as an entree into all the great
houses of Europe, the kings and nobles of Europe. Well, he was functioning as an intelligence agent. He was a spy for the British Crown, insinuating himself into these various courtly scenes and then writing back to Elizabeth in ciphers that had previously only been used for magical purposes. He was sending back data on the strength of military garrisons and the placement of fortifications and this sort of thing. And this was what he was doing in the 1580s. He kept the showstone for a number of years, and he didn't seem to be able to make much progress with it. He had other methods too. He had wax tables and sigils, but finally into his life came a very mysterious character named Edward Kelly. And some accounts say that Edward Kelly had no ears, which indicates that he had had his ears removed for being a charlatan and a mountebank. This was a common punishment in the provinces of England. So Edward Kelly was a very dubious character, I think. For one strong piece of evidence that he was a shady character was John Dee was married to a much younger woman named Anne Dee, who by all accounts was quite a beauty. And after gaining Dee's confidence as a scryer, the person who could look into the showstone and lay out these scenarios that the angels and the entities coming and going in the showstone were putting forth, Kelly revealed to Dee that the angels had instructed him to hit the hay with Anne. And this was a great crisis in their relationship. However, according to Dee's diary, and so it was done, we read. So, hanky-panky didn't begin with the Golden Dawn, believe me. In 1582, Anne Dee, John Dee, and Edward Kelly set out for Bohemia. And Rudolph, the Mad King of Bohemia, held sway at that time. Now, this is another one of these bizarre figures in the whole story of this. Rudolph collected dwarfs. He collected giants. He had what was called a Wunderkammer, a wonder cabinet. You see, before Linnaeus, before modern scientific classification, these great patrons of the arts and natural sciences, they would just collect weird stuff. And that was all you could say about it. I mean, it was rhinoceros horns, fossil ammonites, broken pieces of statues from antiquity, giant insects from southern India, seashells. All this stuff would just be thrown together in these Wunderkammer, these wonder cabinets. And Rudolph was a great patron of the arts. Well, Kelly sent the word that he and Dee had perfected the alchemical process, and Rudolph immediately paid their way to Prague and patronized them very lavishly over a number of months, but then they didn't seem to be coming through. And he ordered a castle put at their disposal in Bohemia, and they still weren't able to come through. The Voynich manuscript figures in here too, because Kelly's entree to Dee was that he had a manuscript in an unknown language. And I believe that this probably was the Voynich manuscript. The Voynich manuscript turns up in the estate of Rudolph, and the very month that he paid 14,000 gold ducats for it to persons unknown, Dee, who was always writing back to the Elizabethan court, hounding them to send money, entered in his account book that they received 14,000 gold ducats from an unknown source. Dee was able to talk himself out of this alchemical imprisonment, but not before he had written a book called The Hieroglyphic Monad.
Now you have to understand the importance of this. As late as the 1920s in England, in the better schools of England like Eton, when you studied geometry, you studied Euclid's works. And Euclid's geometry was always preceded by Dee's preface to Euclid. Until the 1920s, every English school child studied this. He was a master mathematician as well as all these other things. This was how he was able to produce these navigation instruments. So Dee, while imprisoned in Bohemia, wrote a book called The Hieroglyphic Monad, in which he proposed to prove through a series of occult theorems that a certain diagram, which unfortunately I didn't bring the hieroglyphic monad, but it's basically the symbol of, the symbol of Mercury, which looks like the symbol for female, but you put horns on it, and then there were some adumbrations to that. By a series of theorems, he built up this hieroglyphic monad, and he initiated a couple of young men named Johann Andrei and Michael Meyer into the mysteries of the hieroglyphic monad. Well, then he was able to get out of Bohemia, and he went back to England. Kelly, who had made much more extravagant claims, Rudolph kept at work on the alchemical opus, and Kelly became more and more desperate to escape. And one night in 1587, he crept out on the parapet of this Bohemian castle, and a roof tile slipped beneath his feet, and he fell to his death and became, so far as I can tell, alchemy's only true martyr. Well, Dee returned to England, and he was now very old, and he died at Mortlake in 1606. Elizabeth died in 1604. Shakespeare was happening. Sir Philip Sidney was happening through this period. John Dee reputedly had over 6,000 books in his library. He had more books than any man in England. He had books, we have a partial catalog of his library. He had books that do not exist now. He had Roger Bacon manuscripts, because you see, when Henry VIII kicked the Catholic Church out of England, the Northumbrian monasteries were looted by the Earl of Northumberland, and basically Dee was allowed to pick over the loot from these monasteries, and there were Roger Bacon manuscripts which perished when Dee's library was burned by an angry mob while he was on the continent, because he was suspected of being a wizard. He was the model for Faust in the later recensions of Faust. And whenever you see an old man with a white beard and a pointed cap, this image is really referent to Dee. Well, Elizabeth died in 1604, I believe, and James the First. אז כאן הוא ממשיך, טרנס, ככה ממשיך וממשיך, on and on. זה באמת נושא שלא נגמר, זה הרי טרנס אפשר להקשיב לו שעות. באמת, כאילו. יש לו גם שעות, מי שרוצה, פשוט תרשמו טרנס מקנה ביוטיוב, יש כל כך הרבה קטעים ממש טובים על כל כך הרבה נושאים, הבחור זה פשוט סופר מעניין. תוציאו את הדברים על החלל ועל הבלבלבלי, תמירו את זה לעולם של מושגים שאתם היום מכירים, ווואו, שמעיין אדיר של חוכמה, כאילו היכולת לסנן את הדברים המדהימים האלה, זה העבודה שלנו, הרי שוב, העבודה של הצייר, של האומן, של הרב, של השייך, של הכומר, העבודה של המנהיג הרוחני נקרא לזה, היא להראות דוגמה, אבל במובן הזה, של להציג את התמונה, זאת אומרת, לצייר ציור, הוא לא לוקח אחריות על הציור, הוא רק מצייר אותו, זה התפקיד שלו. ואתם, אנחנו, בתור מתבונני הציור, כן, וכל אחד מאיתנו בתור צייר, וגם בתור מתבונן, במציאות הרוחנית הזו, אנחנו גם מציירים את הציור שלנו, כן, בכרטיס הביקור שלנו, בסושיאלס,
באינסטה, בפייסבוק, כשאנחנו מדברים עם אנשים, מול עצמנו, וגם מצד שני אנחנו רואים ציורים אחרים. אז אנחנו, שוב, יש פה איזשהו משהו אינטראקטיבי, הציור הזה הוא משתנה בהתאם לשאר הציורים שאנחנו רואים, אבל העיקרון פה, שיש את הצייר ויש את הציור, והציור הוא עומד בפני עצמו, כאילו בתור אמירה, ואתם יכולים להתחבר אליו או לא להתחבר אליו, אבל אין נכון ולא נכון. אז זהו, זה לצורך העניין, אם נסכם את שתי הדמויות הללו, את אליסטר קראולי מצד אחד, שאליו ככה, עליו סיפור דברים פחות סימפטיים, וככה הלך מאוד רחוק, סיפור עצוב, וסך הכל הסיפור שלו הסתיים קצת עצוב. ג'ון די לעומתו, היה דווקא מהזן האחר, בוא נאמר, הוא פחות מרד בדת, הוא דווקא היה אקסטרה מדען כזה, המציא מכשירי ניווט, ששוב, כביכול מייחסים לו את העולם העגול, אבל לכו תדעו, אולי בעצם חלק מהמכשירים שהוא המציא דווקא מוכיחים הפוך לחלוטין, שהעולם שטוח לגמרי, אולי הוא עצמו, אם יחקרו בכתביו, משהו שיכול להיות שאני יום אחד אעשה, אם יזדמן לידי הכתבים שלו בעברית שאני יכול לקרוא, כי הכתבים באנגלית הם קצת יותר מסובכים. איזו אנגלית כזאת היא טיפה יותר גבוהה, אם פעם אחת נגיע לזה ואני אקריא לכם מהספר שיש לי פה של שפת המלאכים, זה שפה מאוד מאוד גבוהה, זה לא פשוט. אבל אפשר, כן? אפשר להבין את זה, זה פשוט, זה עבודה, זה לתרגם, זה עבודה של תרגום, עבודה של הרבה טקסט. באנגלית עתיקה לתרגם לעברית מודרנית, זה פרויקט מעניין. אז מה שאני אומר בעצם, זה שאליסטר וג'ון די הם שניהם מייצגים את היכולת של בני האדם לחקור עצמאית, ללכת עצמאית בדרך הקסם, וגם להצליח לעשות דברים, זאת אומרת, טובים או פחות טובים, לגרום, להשפיע על החיים של אנשים בצורה בלתי הפיכה, לטובה, לא לטובה, לגרום לאנשים להקים קאט משלהם. תחשבו על קראולי, עד כדי כך השפיע על מישהו שהמישהו הוא כבר הקים עוד קאט, שהשפיע על ידוענים כמו תום קרוז. כאילו, אתם רואים משימה בלתי אפשרית, וואלה, אליסטר קראולי, יש לו חלק בלהשפיע עד היום על השחקן שנמצא במשימה בלתי אפשרית, כאילו, וואלה, זה it's a thing. אז האנשים האלה מייצגים, גם ג'ון די, בהיותו יותר משהו בין מדען לקוסם, מייצג את האלכימאי, הם מייצגים את האלכימאי, על כל צדדיו, על הקשת שלו, כן, את הקוסם הזה, מהמרלין, דרך דמבלדור, ועד, בוא נאמר, דמויות יהודיות, כמו רבי אדם בעל שם, הבעל שם טוב, משה רבנו, כל האבות, אלישע, אליהו הנביא, כל מי שעשה פה ניסים אי פעם, המטה שהפך לנחש, אלישע קרא את הירדן, משה קרא את הים, זה החיה הנביא, אלישע שהחיה את האישה, ואליהו שהרג את נביא הבעל, ועלה בסערה השמיימה, יש פה סיפור, יש פה מיתולוגיה יהודית מטורפת, מלאה בפנטזיה וקסם, שאנחנו פשוט צריכים להסיר מעליה את הדת, ופתאום מתגלה לנו איזה עולם פנטזיה כמו הארי פוטר, מטורף לגמרי. אז זהו, אנחנו נסיים היום בדקה ו18, כדי שזה יהיה עגול באיזושהי צורה, ופעם הבאה אנחנו נמשיך יותר לכיוון של הדת היהודית העברית, ומה קורה פה, ועל מסדר הקבלה מבפנים, ועל איך זה נראה, עד כמה שאפשר. שוב, כפי שאתם רואים, אני תמיד מביא לכם סרטונים שאפשר לראות ולחפש בגוגל. במקרה שלנו, כפי שאמרתי בהתחלה, מי שבאמת מחפש את המקור של הסרטונים האלה, יכול לראות בערוץ יוטיוב שלי, אלון מיטב, ושם אנחנו נסיים את כל הכישורים. זהו, אני הייתי מורפיוס, אנחנו חיים בטבע לייב, תוכנית מספר 11, על מג'יק, קסם. ואני מאחל לכם שיהיה לכם באמת קסם של שבוע, בקטע הכי טוב שאפשר, ושיהיה לכם טוב ושמח, וכיף. סבבה.